So till now, I think we have been discussing about basic terminology which we use commonly, right? So from today onwards, what we'll be discussing is we'll be getting into the real content. Okay. So let me show you the PPT. I hope it is visible to everyone. I just want a either thumbs up or you just want a confirmation. You're able to see this? Yes, we are able to see. Okay, fine. So now, see, before getting into the cyber security, okay. So till now, like you have understood what is cyber security, why it is required, okay, and what is our role and designation basically, and what are the various designations. You might have, gone through it, or maybe you would have got a basic idea, or otherwise in future also if you want to get into that, if you have any confusion you can always reach out to me, we can discuss over a call. Okay. Now, uh, as you can see here, so any person, okay, who wants to get into cyber security, basically, why cyber security? To secure the network, right? So we are here to protect the organization or organization's assets as in servers, devices, and there are a lot of network devices basically which we will discuss. So the most important thing is you cannot secure which you don't understand, right? First you need to understand, then you'll be able to secure that. So for that, networking concepts also very important for any cyber security people. So we will not get into deeper because it is not required. Basic understanding is required here. Okay. So in our entire course, maybe around maybe 5-10%, I'll be covering related to networking topic, or maybe you'll be having average five to seven classes related to networking. Okay. So basic networking. See, what is network? Network as in group of anything is called a network. Okay. Group of people is called as network of a people. So if I talk about organizations network, here the devices, all the devices are connected with each other, combinedly called as a network or organizations network. So you can see the image here. With this you can understand. So here, there is a switch. Okay. If you don't know what is switch, I'll explain in coming classes, or in further sessions. So there is if you can see, there is a CPU or server, you can understand. There is a computer, there is a tab, there is a laptop, all of them are connected. Okay. This combinedly called as a network. Okay. So now we'll discuss one by one. There are various devices which are present in the network. Okay. And different devices has a different purpose. Okay. So we'll discuss one by one. So I just want to have a confirmation again. I hope everything is fine from my end. You are able to hear me properly, right? Yes, Yes. right. Okay, fine. So let us discuss now the first, the networking device called as a hub. You know, now what is hub? Basically, it is a networking device. It is to connect the computers, okay, in the network. Okay, in a network to connect with different devices, the hub is used. Okay, so I'll show you here. So this is one example of hub. Okay, so here you can see this is a hub, and through this there is one, top, there is one computer or a desktop or a laptop, whatever you can understand. So from there, if you want to connect to all these different devices, total how many? 1 2 3 4 5, there are 5 devices. So to connect between these, the hub is required. Okay. Now there is one, basically there are some limitations, there are pros and cons for every device. Okay. So what is that limitation, we'll discuss in maybe in next few minutes. So there is another device called as switch. Okay, you might have heard about it. So switch is again used to connect different devices in a network. Okay, now what is the difference between hub and switch? So you can say, you can understand like this.
So in the top, there is a system A or system number 1. Okay. You can understand like this. Okay, system A. Now, if it wants to send the data, okay, I'm going left to right. Okay, from here on your screen, left to right. 1, 2, 3, 4, 5. So PC1, PC2, 3, 4, 5, like that. So if the computer A wants to send the data to PC3, okay, so if it is going through hub, it will not only send to PC3, it will send to all the devices which are connected to hub. You understood this? అంటే మనం స్పెసిఫిక్ గా ఒక డివైస్ కి ఏదైతే పంపించాలనుకుంటే దానికి మాత్రం వెళ్ళకుండా అన్నిటికీ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెండ్ ద డేటా స్పెసిఫికల్లీ టు వన్ డివైస్, hub is not a proper or appropriate choice then. Okay, so now coming to switch. So in the top there is a server, and now PC 1, 2, 3, 4, 5 is there. From server to PC3, let's say if there is a some connection or communication has to happen, so it will send to only PC3. Okay, it will not send to PC 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2 and 4, 5. It will go to the respective device. Understood the difference between switch and hub? So both are networking devices, both are useful for connecting devices in the network, but hub ఏంటంటే డాటా అనేది అన్ని సిస్టమ్స్ కు పంపించేస్తుంది. అదే స్విచ్ అయితే ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ డివైస్ కి మాత్రమే పంపిస్తుంది. సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ లైక్ దిస్, స్విచ్ ఇస్ మోర్ ఇంటెలిజెంట్ దెన్ hub. Is it clear? Clear. Yeah. Now there is one more tool called router. Router you might be hearing, you might have heard lot of times, right? Router. సో రౌటర్ అనేది జనరల్ గా మనం ఇంట్లో కూడా వాడతాం. ఓకే, దాన్ని మనం WAP, వైర్లెస్ యాక్సెస్ పాయింట్ అని కూడా అంటారు అనమాట. సో ఈ రౌటర్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే, ఇంతకుముందు స్విచ్ అండ్ హబ్ అనేది టు కనెక్ట్ విత్ ఇన్ ద నెట్వర్క్. ఒక నెట్వర్క్ లో ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఇస్ వన్ బిల్డింగ్, company's building, which is having a 10 floors, and in every floor maybe 100 people are sitting. So total how many 1000 people are sitting on ఒక కంపెనీలో 1000 పీపుల్ ఉన్నారు ఒక బిల్డింగ్ లో. ఆ ఇంటర్నల్ గా కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి స్విచ్ కానీ హబ్ కానీ పనిచేస్తుంది. అదే రౌటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ ని కనెక్ట్ చేయడానికి. ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఒక బిల్డింగ్ ఉంది, దాని పక్కన ఇంకో బిల్డింగ్ ఉంది, ఆ రెండు బిల్డింగ్ 1, 2, ఆ రెండు బిల్డింగ్స్ బిలాంగ్స్ టు వన్ కంపెనీ. బట్ అగైన్ బిల్డింగ్ నెంబర్ 1 having 1000 systems, బిల్డింగ్ నెంబర్ 2 having 1000 more systems. మీన్స్ అందులో 1000 మంది, ఇందులో 1000 మంది పనిచేస్తున్నారు. ఈ రెండింటిని ఒకలా కనెక్ట్ చేయాలి అంటే, ఆర్ బిల్డింగ్ 1 బిల్డింగ్ 2 మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ జరగాలి అలా. సో ఓవరాల్ గా మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, router is there to connect different networks. Okay, clear? So you can see the image here. Student, there is router. In the left side there is one server, and the right side there is one server. In the server, see here it is written IP address. If you don't know, I'll explain, don't worry. So IP address starting with 10.0.00, and in the right side it is starting with 20.0.0.0. ఓకే, సో ఈ రెండు నెట్వర్క్స్ ని కనెక్ట్ చేయడానికి రౌటర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఫైన్, క్లియర్? సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్విచ్ అండ్ రౌటర్, స్విచ్ ఇస్ టు కనెక్ట్ ద డివైసెస్ విత్ ఇన్ ద నెట్వర్క్, రౌటర్ ఇస్ టు కనెక్ట్ ద డివైసెస్ ఇన్ ఫర్ డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్. ఓకే, now you can see the difference. Okay, if you want, like I'll share this with you. Okay, maybe after the class. So these are some theoretical differences, like where you can search it in Google also if you want. Okay, so this is regarding different devices. Okay, now let us get into different topic now. So along with this switch, router, hub, there are other devices also, but we will discuss one by one. Okay, now if I discuss everything right now, you might get confused. So let us keep it till now.
now we'll get into different and the consecutive topics. So that is network topologies. Now topology. Can anyone tell me what is topology? Anyone? Topology means it is an arrangement. Okay, arrangement of systems in such a way so that they can have a effective communication between each other. So most important question, why the devices has to be connected with each other? What is the purpose? Why they have to be connected? So that we can have a communication, right? Or we can share the information. Yes or no? Yes. సో ఎందుకు కనెక్ట్ అయి ఉండాలి అని అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, ఇంటర్నెట్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ఇంటర్నెట్? ఇంటర్నెట్ ఈస్ గ్రూప్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ కనెక్టెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్. దట్ ఈస్ ఇంటర్నెట్. Okay, but in this group of systems means there are thousands, some crores of devices are connected with each other. That is internet. ఒక కంపెనీలో ఒక 1000 పీపుల్ ఉంటే 1000 సిస్టమ్స్ ఉంటాయి అనుకో, ఆ 1000 సిస్టమ్స్ కనెక్టెడ్ విత్ అంటే దే హ్యావ్ టు బి ఆర్ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్. సో వీ కాల్ ఇట్ as కంపెనీస్ నెట్వర్క్. Wipro has certain different network, Infosys has a different network. Okay, like that. సో ఇప్పుడు ఆ కనెక్ట్ అయ్యేది it should be random or it should be kept in a proper, or the arrangement has to be done properly. Proper arrangement chestene kada manaki communication faster avutadi. Yes or no? So Yes. to have a effective communication, they have to be placed properly or in a different positions. Okay, so to explain that, or to explain that, we have different topologies. So we'll talk about one by one. Network is simply a way of machines or computer to communicate. Network topology is like arrangement in which the computer systems in a net or devices are connected with each other. The definition you can read it from here. So the real essence of network is to have a communication, as I was discussing. So communication ante sharing the information. And how do we share the information? Maybe we are sharing some documents, we are sharing some messages, email, or database, music, like video, audio. Okay, so all of them is like sharing the information in various ways. Okay, and the most important point which you need to understand, see, yesterday also I was talking, right? You should have a, when you're learning about cyber security, you should think in that perspective, like అంటే how, what can be the attacks, or మనకు ఇవన్నీ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి మనం? బికాస్ ఈ వేరే వేరే వేస్ లో, అంటే లైక్ రౌటర్ ఉందనుకో, రౌటర్ రిలేటెడ్ అంటే రౌటర్ ని యూజ్ చేసి ఏ విధంగా అటాక్స్ జరుగుతాయి. ఒక హ్యాకర్ ఎవరైనా హ్యాకర్ ఆ రౌటర్ ని యూజ్ చేసి ఎలా హ్యాక్ చేస్తారు, ఒక హబ్, ఒక స్విచ్, దాన్ని యూజ్ చేసి ఎలాంటి అటాక్స్ జరుగుతాయి, అది మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే, అది తెలుసుకున్నప్పుడు వీ కెన్ ప్రొటెక్ట్ ఆర్ వీ కెన్ డిఫెండ్ ఫ్రమ్ దోస్ అటాక్స్. ఓకే, సో యా, every path of communication, this is very important line, you can read it here. Every path of communication is also possibility for an attack. సో డివైసెస్ అనేది కనెక్టెడ్ ఉండాలి సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకోవడానికి. కానీ ఎవ్రీ పాత్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ససెప్టబుల్, ఆర్ అంటే దెర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ అటాక్ ఆర్ బీయింగ్ అటాక్డ్. ఓకే, అటాక్ జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ సైబర్ అటాక్స్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయినాయి? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటర్నెట్. అర్లియర్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో ఇంటర్నెట్, దెర్ ఇస్ నో సైబర్ అటాక్, రైట్? Yes or no? So everything, Yes. there is a line called everything comes with its price. అంటే ఇంటర్నెట్ వల్ల చాలా అంటే వర్క్ అనేది ఈజీ అయిపోయింది మనకి. లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యావ్ బికమ్ ఈజియర్. ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఏదైనా కమ్యూనికేషన్ సెండ్ చేయాలంటే, ఎవరికైనా ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించాలంటే లెటర్స్ ద్వారా. దానికంటే ముందు ఇంకా ఇఫ్ యూ గో లాంగ్ బ్యాక్,
then through birds, right? ఇప్పుడు just one click, one message, you can share the information to anyone sitting in any part of the world. సో ఇంత ఈజీ అయిపోయింది కమ్యూనికేషన్ అనేది అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ షేరింగ్ అనేది. కానీ అగైన్ ఇట్ హ్యాస్ కమ్ అప్ విత్ సమ్ ఛాలెంజెస్, దట్ ఈస్ సైబర్ అటాక్స్. ఓకే, అలా. సో I'll tell you one thing to make you understand. Okay, I'll tell you one general topic here. Till ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ లోకి వచ్చి మేబీ 30-40 years and something you can understand. It www వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ అనేది CERN జెనీవా అనే రీసెర్చ్ సెంటర్ లో దే హ్యావ్ kind of discovered it. From after that, companies like IBM, okay, companies like Microsoft, all these companies, they have contributed so much, because of which it has reached out to common people also, internet అనేది. Okay, so earlier companies were very reluctant అంటే kind of they were ignoring the cyber attacks and all till 2020 ముందు వరకు. లెట్స్ సే ఒక కంపెనీలో ఒక 10,000 మంది ఉన్నారు అనుకో ఎంప్లాయీస్, హార్డ్లీ 2-3-4-5 5 అంతే, దానికంటే ఎక్కువ మంది ఉండేవారు కాదు. ఎవరు? సైబర్ సెక్యూరిటీలో వర్క్ చేసేవాళ్ళు, సెక్యూరిటీ ప్రొఫెషనల్స్ బేసికల్లీ. బిఫోర్ 20, దిస్ ద సినారియో విత్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్. సడన్ గా లాక్డౌన్, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, రైట్? జస్ట్ ఇప్పుడు డూ యూ రిమెంబర్ ద ఫస్ట్ దిస్ లాక్డౌన్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ఇండియా? డూ యూ రిమెంబర్ ద డేట్? It is, I think, Yes, in March 20 March. Yes, March 20 March 2020. Yeah, 22 March 2020, right? Whatever I Yes. remember. Just after 1 week, అంటే ఈ లాక్డౌన్ విధించిన 1 week తర్వాత, all of వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్, రైట్? సో WHO, Yes. just after 1 week, there was a very big attack, cyber attack happened on World Health Organization. But it was not known to a lot of people, because అదేంటంటే రెప్యుటేషన్ ఇష్యూ అవుతుంది. అంటే ఇంత పెద్ద కంపెనీ వాళ్ళ మీద అటాక్ అయితే ఇంకా వాళ్ళ లైక్ నో వన్ విల్ బిలీవ్, రైట్? లైక్ దట్. ఓకే, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అటాక్స్ యాక్చువల్లీ. యూ ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ టు ఫ్యూ పీపుల్, ఐల్ రిపీట్ వన్స్ అగైన్ టు అదర్స్. ఎవ్రీ 42 seconds కి ఒక అటాక్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు కరెంట్ ప్రజెంట్ సినారియోలో. ఎక్కడో దగ్గర ఏదో ఒక అటాక్ జరుగుతూనే ఉందన్నమాట. Okay, just today only I heard one personal, like one of my sisters told, walla HM, headmaster walla daughter lost 90,000 rupees. Okay, she clicked on some link and she lost money. Okay, there are a lot of scenarios like that. Okay, మీ కూడా మీ ఫ్రెండ్షిప్ లో అంటే మీ సర్కిల్ లో కూడా జరిగి ఉంటది ఇలా. సో ఎనీవేస్, బస్ స్టాండ్ లో డిస్ప్లే పెట్టారు కదా బ్రో. yes, okay, there was one conductor, like he saved around, I think, 11 lakhs or 20 lakhs, I don't know. 11 lakhs. He just clicked on one link and he lost all the money. Okay, bus conductor, maybe for him, maybe 15-20 years of saving it might be, right? అతను ఇల్లు కోసం దాచుకున్నాడట కట్టుకోవడానికి. Yes, so like that. So there are a lot of attacks are happening, and there is a huge requirement. Okay, huge demand is there. You understand, demand and supply. The supply is less, demand is more right now. Until next 5 years, there will be like this, and the demand is will be there actually. Why? There are no skilled people. అంటే ఈ ప్రాపర్ గా సెక్యూర్ చేయడానికి, అంటే సెక్యూర్ చేయగలిగే ప్రొఫెషనల్స్, స్కిల్డ్ పీపుల్ ఇంకా లేరు. Okay, because hackers, they are way intelligent. Okay, they are way ahead of all these security analysts, or like the people who are working into cyber security. Okay, no? So they are doing attacks in various ways. So if you are learning properly, trust me, you can mark my word, you can remember this word, you can grow very quick and you can make a lot of money, provided if you are putting efforts in a right direction. Okay, fine. So now, yeah, so these are like switches, router, hubs, which we have discussed. Firewalls,
Okay, antivirus. There are a lot. We will discuss one by one. Okay. So, yep. Now, IP address. How many of you know, or anyone like, how many of you don't know IP address? Fine. Irrespective of whether you know or you don't know, I'll explain. IP address and like every human has a name and address, right? We have our permanent address, we have our present or current address, we have our surname, and we are first name, middle name, surname, like that. We can, how can we recognize each other? By our name. Okay, if you have a common name, then surname. If that is also common, then the location, right? So like that, every computer or every device has certain name or address. Okay, sorry, you can understand like this. Every device has certain address, we call it as IP address. Now why, what is this IP? IP means internet protocol address. Okay, clear? Now who has given this IP, and who will give this IP address to devices? Okay, let me type here in chat. So there is an organization called IANA. Okay, better I'll share the screen and I'll explain here. You can see this. I think it is visible, right? Yeah. So Internet Assigned Numbers Authority. This is the organization. Okay. So it is Internet Assigned Numbers Authority is a standards organization that oversees global IP address allocation. Fine. So this is the organization which will assign the IP address to all the devices. Okay. Now, so here it is a one example how the IP looks like. Okay, ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట. 192.168.0.1. Okay, now why like this? What is the purpose of the naming? I mean that there are 4 dots, right? ఇది ఇలా ఎందుకు ఉంది అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ విత్ దిస్ పిక్చర్. ద నేమ్ is Michael and the address you can see 68 Edelstone Road, Maryland, NHW, Australia. ఇది ఈ మైకల్ అనే పర్సన్ ది అడ్రస్. అలాగే మనకి అడ్రస్ ఉన్నట్టు ఒక ల్యాప్టాప్ కి కూడా ఆర్ ఒక కంప్యూటర్ కి ఒక డివైస్ కి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది. దాన్ని ఐపీ అడ్రస్ అంటారు. ఓకే, సో యూ కెన్ రీడ్ ద డెఫినేషన్ హియర్. ఐపీ అడ్రస్ టెల్స్ us వేర్ ద డివైస్ is located. ఓకే, ఇంటర్నెట్ లో ఈ డివైస్ ఎక్కడ లొకేట్ అయి ఉంది అని చెప్పడానికి ఐపీ అడ్రస్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఫైన్. There is one more address called MAC address. MAC means, MAC means media access control. If like better to note all this, keep your notes and note it down whatever I am discussing. Okay, so MAC means media access control address. So this is one representation of MAC address. Okay, so here you can see in detail, this is a manufacturer ID and this is the device identifier. Okay, so we'll not get into details because it is not required for us. Just you need to understand what is MAC address and why it is used. So for every device, okay, let's say if you are using a Dell laptop, okay, for that laptop there is one IP address which represents or which tells where that device is located. Okay, yeah, please go on mute. Okay, I don't know who is, but yeah, go on mute. Now example, whether that devices belongs to India or any other country. If it is in India, which state it belongs to, adi manaki ante to let us know about that device place, okay, or location, IP is used. Okay, whereas MAC address is given by manufacturer.
Now who is the manufacturer here? If the Dell is a, I mean, if you are using a Dell laptop, Dell is a manufacturer, so they will give the MAC address. If you are using a HP laptop, they will provide the MAC address. So manufacturer provide చేసేది MAC address, and IP address ever assign చేస్తారు అని అంటే, like IANA will assign the IP address, IP address allocation and all. Okay, and like we'll discuss. There is some more concept, like you might get confused ఇప్పుడు నేను అది చెప్తే, that I'll discuss. But as of now మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది, IP is to tells us where it is located, the device. And MAC address ఏం చెప్తుంది అని అంటే, ఈ డివైస్ అనేది ఎవరికి సంబంధించింది అంటే, హూ ఇస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ద డివైస్, రైట్, టు హూమ్ ఇట్ బిలాంగ్స్, ఇది ఎవరికి సంబంధించింది. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ MAC అండ్ IP అడ్రస్. చూడండి ఇక్కడ, ఇఫ్ యూ సీ హియర్, MAC address is used to anyone is asking something? Yeah, Praveen garu, నేను రఘు అండి. Yeah, tell me. Yes, I am Raghu. Yeah, tell me. మీరు ఇందాక రౌటర్ హబ్ స్విచ్ అని చెప్పారు కదా, అవును, టాపిక్స్ రౌటర్ హబ్ స్విచ్. yes. ఇప్పుడు స్విచ్ కి రౌటర్ కి హబ్ కి డిఫరెన్స్ చెప్పారు, బట్ వాటికి ఏమైనా లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి అంటే, స్విచ్ కి ఇంత లిమిటేషన్ మాత్రమే ఉంది, హబ్ కి ఇంత లిమిటేషన్ మాత్రమే ఉంది, రౌటర్ కి ఇంత లిమిటేషన్ మాత్రమే ఉంది అంటే, ఐ మీన్ ఇన్ని సిస్టమ్స్ మాత్రమే త్రూ ఈ నెట్వర్క్ లో ఇన్ని సిస్టమ్స్ మాత్రమే కనెక్ట్ కాగలము అని చెప్పేసి ఏమైనా లిమిటేషన్ ఉందా? ఇంకొకటి ఏంటంటే, వన్స్ మనం ఒక రౌటర్ యూజ్ చేస్తున్నాము, అది ఫెయిల్ అయితే నెక్స్ట్ దానికి ఆల్టర్నేటివ్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి? సేమ్ అదే డేటాని ఇన్ సెకండ్స్ లో వెళ్తుందా? విదిన్ 1 సెకండ్ లో ఏ డేటానే వెళ్తుంది. సో ఒక రౌటర్ కానీ, ఒక హబ్ కానీ, ఒక స్విచ్ కానీ ఫెయిల్ అయితే అదే డేటాని అదే 1 more సెకండ్ లో అది ఎలా పోతుంది అని చెప్పేసి కొంచెం డౌట్ ఉంది. Okay, so we'll talk one by one. I'll answer the first question. Okay, so definitely there are limitations. Okay, so the limitations are related to brief ga meeku cheppanu already. Okay, let me kind of repeat that. Hub anedi, first of all, inni devices ke information or connect avvadaniki anedi kaadu akkada. That is not the limitation. Example, let's say with hub we can connect only 10 devices, 100 devices, 1000 devices. That is not the limitation. Okay, it depends upon where we are placing and for what we are taking. Okay, so there is not a limitation related to number of devices can only connect with the hub router ala undadu. Okay, simple, ఎక్కువ devices connect అయితే bandwidth అనేది తగ్గుతుంది. There are some other challenges might arise, but there is no limitation as such. But hub అనేది ఏం చేస్తుంది, అది ఇంటర్నల్ గా ఒక నెట్వర్క్ లో, అంటే విత్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ టు కనెక్ట్ డివైజెస్ టు ఈచ్ అదర్, హబ్ ఈజ్ యూజ్డ్ అని చెప్పా కదా. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది అంటే, సిస్టమ్ ఏ నుంచి సిస్టమ్ బికి వెళ్ళాలి, కానీ ఆ హబ్ కి సిస్టమ్ సి డిఈ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి అనుకో, ఇన్ఫర్మేషన్ వాటికి కూడా వెళ్ళిపోతుంది, అండ్ ఇట్ విల్ సెండ్ ద డేటా టు ఆల్ ద డివైజెస్. అది హబ్ చేసేది. హబ్ ఈజ్ నాట్ ఎ ఇంటెలిజెంట్ డివైస్. Okay, it will be shared to all the devices, one to many. So that is the reason we don't prefer. Okay, whereas switch ఏం చేస్తుంది, within the network connect cheyadanike. Okay, by using switch we cannot connect two networks. It is used within the network to connect the different devices. So in switch what happens is better than hub. Okay, whereas router has a different capacity or different capability. It is used to connect two networks. We don't use router in a network, within the network. Okay, so I think for the first question, that is on, I'm assuming I understood it right, and I hope I have cleared your question. Yes or no, you tell me.
ఎస్ ఎస్ బ్రో. నాకు తెలియదు. బట్ ఏంటంటే ఫెయిల్ ఓవర్ అంటే మీన్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక వెరీ ఒక ఎంఎన్సీ కమ్యూనికేషన్. కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నాము. సో ఒక హబ్ గాని, ఒక రౌటర్ గాని, ఒక స్విచ్ గాని ఫెయిల్ అయింది. సో ఫెయిల్ అయిన తర్వాత నెట్వర్క్ అనేది డిస్టర్బెన్స్ అయితే డేటా అనేది పాస్ అవ్వదు. నేను ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నా అంటే ఒకే అవును. నెట్వర్క్ మీద ఒకే రౌటర్‌తో పనిచేస్తారా? లేకపోతే నెట్వర్క్ టు నెట్వర్క్ అంటే ఐ మీన్ హబ్ టు హబ్, స్విచ్ టు స్విచ్ ఐదర్ రౌటర్ టు రౌటర్. సో రౌటర్ టు రౌటర్ కనెక్ట్ అయితే ఆ రౌటర్‌కి మధ్య వాటి కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంటుంది? వాటిని వాటి మధ్య హార్డ్‌వేర్ ఏముంటుందని చెప్పేసి నా క్వెషన్ అండి ఇక్కడ. Okay. See, there are two things I want to discuss here. Okay. First of all, whatever you are asking, okay, that much in detail. First of all, that is not required for us. Okay, because we are here to learn about cybersecurity to become a SOC analyst. Okay, that is first thing. Second thing, now coming to your question, and let me answer that. Okay, when there is a failover means any transmission. Why we are using, why the devices are should be connected so that we can exchange the information, right? ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్చేంజ్ చేసే ప్రాసెస్ లో ఎప్పుడైనా డాటా అనేది వెళ్ళకపోతే, అంతేనా? దిస్ ఈస్ వాట్ యూఆర్ ఆస్కింగ్, రైట్? ఆర్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ Yes, right, sir. సెండింగ్ ద ఎస్ ఎస్ సార్. అవునండి. ఎస్ సార్. రైట్. సో ఏమైతుందంటే ఆ డాటాని ట్రాన్స్మిషన్ టైంలో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ సెండింగ్ ద డాటా బికాస్ ఆఫ్ ఆన్ రౌటర్, ఓకే, సో రీట్రాన్స్మిషన్ విల్ అగైన్ హ్యాపెన్. ఓకే, రీట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ డాటా జరుగుతుంది. అదర్వైజ్ సమ్ టైమ్స్ ఆ నెట్వర్క్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటారు దాన్ని ఎలా ప్లేస్ చేస్తారంటే, అదే టోపోలజీ. దాన్ని ఎలా ప్లేస్ చేస్తారంటే, ఇఫ్ ఎనీ డాటా is being missed, okay, see, first of all, router has another capability. If I talk about, let's say router's capacity or capability, it will find, the data has to go from A to B. It will find the shortest path to transmit the data from A to B. That is also router's work. Okay, so అలా ట్రాన్స్మిట్ అవ్వనప్పుడు రీట్రాన్స్మిషన్ మళ్ళీ జరుగుతుంది. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ ఫెయిలియర్ ఇన్ డివైస్, అంటే రౌటర్ ప్రాపర్గా పనిచేయట్లేదు, డాటా అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవ్వట్లేదు అనుకో, we will get the, that is what we are going to discuss about that. దాన్ని ఏమంటారంటే లాగ్స్ అంటారు. లాగ్, do you know log? LOG. log means record. Okay, so let me type it here. All of you know, right? Call log. If I talk about call log, what is that? Call record. Yes or no? ఇప్పుడు మనం డేలో ఎంతమంది కాల్ చేసాం, ఎన్ని కాల్స్ రిసీవ్ అని, అదంతా కాల్ రికార్డ్ ఉంటుంది కదా, కాల్ హిస్టరీ. వీ కెన్ సే కాల్ లాగ్, రైట్? సో లాగ్ is nothing but any recorded activity. So every device as in switch, hub, router, ఇంకా చాలా వేరే ఉన్నాయి, కానీ as of now దీని గురించి మాట్లాడదాం. Every device has a capacity or capability of recording it or logging it. Is it fine? Did you understand this? అది రికార్డ్ చేసుకుంటది. This is a failed connection. That data did not transfer. ఫెయిల్డ్, ఐ మీన్ ఇక్కడ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ ఫెయిల్ అయింది అనేది రికార్డ్ అయిపోతుంది అందులో. దాన్ని ఏమంటారు, ఆ లాగ్స్ అన్ని మనం వి విల్ పుల్ ఇంటూ వన్ టూల్ కాల్డ్ SIM, సెక్యూరిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్. Okay, there is a tool called security information and event management which is used to collect the logs from various sources. అంటే ఆ రౌటర్ లాగ్స్ కలెక్ట్ చేసుకుంటది, స్టోర్ చేస్తుంది. స్విచ్ లాగ్స్ కలెక్ట్ చేసుకుంటది, స్టోర్ చేసుకుంటది. హబ్ లాగ్స్ కలెక్ట్ చేసుకుంటది, స్టోర్ చేస్తుంది. ఇంకేదైనా ఒక సర్వర్ ఉందనుకో, దాని లాగ్స్ కూడా కలెక్ట్ చేస్తుంది, స్టోర్ చేసుకుంటది. ఏది SIM. అండ్ SIM లో వీ విల్ రైట్ సమ్ రూల్స్ అనమాట.
or conditions. Okay, that rule is, if any device or if any failure of data transmission fail aయిందనుకో, I should be getting the alert. Okay, it might be getting little advanced, or might be like little deeper, but I'm assuming everyone is understanding what I'm trying to say. ఏమైతుందంటే మనకు అలర్ట్ వస్తుంది, అలా అలర్ట్ ఇచ్చే టూల్స్ ఉన్నాయి మనకి. Then immediately we can intervene and we can resolve that issue if any data transmission is not happening because of any reason. Okay, is it clear, Raghu? Yeah, clear అండి. Okay, fine. Okay, so now coming back to our topic. So here you can see, till now what I was discussing: network, router, switch, hub, IP address, MAC address. And this is one more example of IP network. addresses. Right. Yeah, network architecture, or it is a network. So here you can see there is a firewall, there is a servers, there is a laptop, desktop, and there are switches, router. This is one internet. There is a in the blue color, the symbol is showing in the form of cloud. That is internet. Okay, so now, earlier we were talking about topology, different arrangements. Okay, so we have different types of topologies here. One is mesh topology, star topology, bus, ring, like that. Okay, so we'll discuss one by one. First, let me discuss this bus topology. So bus topology, it is an arrangement. How the devices are arranged here? They all are connected to one cable, one centralized cable. From there, all these devices, here it is showing station means you can assume one device. Okay, it can be server, it can be laptop, desktop. So like that, they all are connected to this one centralized or central cable. Now we have some limitations here. The limitation is, the cable length cannot be infinite. Cable length అనేది ఒక లిమిటెడ్ లెంత్ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఆ కేబుల్ లిమిట్, ఎగ్జాంపుల్ ఒక 1000 మీటర్స్ ఉందనుకో, అంటే 1 కిలోమీటర్ లెంత్ ఉందనుకో, దానిలో ఎన్ని కనెక్ట్ చేస్తావో అన్నీ చేయొచ్చు. ఒకవేళ ఎక్కువ కనెక్ట్ చేస్తే దానికి మనకు బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది తగ్గుతుంది, అదే స్పీడ్. ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ కోరిలేట్ విత్ దిస్ డిష్. అర్లియర్ డిష్ కనెక్షన్ ఎలా ఉండేది? దెర్ ఇస్ అ లైన్ డిష్ వైర్, ఫ్రమ్ దేర్ వీ యూస్ టు పుల్ ద రైట్ కనెక్షన్ అనమాట. వీ యూస్ టు టేక్ ద, సో అలా మనకి ఆ వైర్కి ఎక్కువ కనెక్షన్స్ అయితే స్పీడ్ అనేది కొంచెం తగ్గుతుంది. సో దేర్ లైక్ ఐ మీన్ లైక్ దిస్, it is easy to install. Okay, less cabling, but difficult to add new devices. And one more thing here, if you see, if you go from left to right, if there is a breakdown in cable between 1 2, ఒకటి సిస్టమ్ 1 and 2 మధ్యలో కేబుల్ పాడైంది అనుకో, ఆర్ కేబుల్ బ్రేక్ అయింది అనుకో, సిస్టమ్ 3కి కనెక్షన్ ఆర్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎప్పుడు వెళ్ళదు ఇంకా. అంటే సిస్టమ్ 2 ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అండ్ సిస్టమ్ 3 కూడా అఫెక్ట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద లిమిటేషన్. Now we have స్టార్ టోపోలజీ. ఈ స్టార్ టోపోలజీ అంటే లిటిల్ బిట్ బెటర్ దెన్ బస్ టోపోలజీ, బట్ ఇట్ ఆల్సో హ్యావ్ సర్టన్ లిమిటేషన్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ బస్ టోపోలజీ ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి? హబ్ కి చాలా డివైజెస్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ హబ్ ఫెయిల్ అయింది అనుకో, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ ఫెయిలియర్ ఇన్ హబ్, ద కమ్యూనికేషన్ విల్ బి స్టాప్ టు ఆల్ ద డివైజెస్. ఎందుకంటే హబ్ అనేది ఎలా చేస్తాయి ట్రాన్స్మిషన్? ఇట్ విల్ సెండ్ ద డేటా టు ఆల్ ద డివైజెస్ లైక్ 1 to many. ఓకే, ఫైన్. So star topology is less expensive, easy to install, but one big disadvantage ఏంటంటే డిపెండెన్సీ.
సింగిల్ పాయింట్ సెంట్రలైజ్డ్ హబ్ మీదనే డిపెండెన్సీ ఉంది. ఆ హబ్ పాడైతే ఇంకా ఏ సిస్టమ్ కి కమ్యూనికేషన్ అనేది వెళ్ళదు అనమాట. ఓకే, క్లియర్? దట్ ఈస్ స్టార్ టోపాలజీ. అండ్ నౌ వీ హ్యావ్ రింగ్ టోపాలజీ. ఈ రింగ్ టోపాలజీలో డివైసెస్ అనేది ఒక సర్క్యులర్ ఫార్మాట్ లో కనెక్ట్ అయితే బెటర్ దెన్ స్టార్ టోపాలజీ, బెటర్ దెన్ బస్ టోపాలజీ. ఓకే, ఇక్కడ సెంట్రల్ డిపెండెన్సీ అనేది లేదు, బట్ ఇట్ ఆల్సో హ్యావ్ సర్టెన్ లిమిటేషన్స్. ఆ లిమిటేషన్స్ ఏంటంటే ఇందులో కమ్యూనికేషన్ అనేది యూనిడైరెక్షనల్. Unidirectional means either it will go clockwise or anti-clockwise. Let's say if I assume clockwise లో communication అవుతుంది. So are you able to see? I'm hovering my cursor. You are able to see or not? కనిపిస్తుందా మీకు? No, right? ఎస్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఫైన్. సిస్టమ్ 1 2 3 4 5 6 లైక్ దిస్. ఇప్పుడు నేను సిస్టమ్ 1 నుంచి సిస్టమ్ 1 2 ఇది ఓకే, దిస్ ఇస్ 1 2 3 4 1 to 4. I want to send the data from 1 to 4th system. So it has to cross through system 2, system 3. Then it will reach 4. If there are 40 in between, I mean, if I want to connect to 50th device, then I have to cross all the 49 devices in between. Okay? ఒకవేళ 1000 డివైజెస్ ఉన్నాయనుకో, నాకు ఫస్ట్ నుంచి 1000th సిస్టమ్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మధ్యలో 998 999 devices cross అయ్యి then I can reach to device 1000. సో అలా డివైసెస్ పెరిగిన కొద్దీ బ్యాండ్ విడ్త్ తగ్గుతుంది అండ్ it will take longer time to reach the destination. Again, one more challenge is if I want to send the data to 1000th system, if there is a failure after 300, then after 300 the communication will not go further. Data or information అనే ముందుకు వెళ్ళదు ఇంకా, ఎందుకంటే అక్కడ కేబుల్ like or whatsoever the connection got failed here. So that dependency is also there here. Okay, ring is relatively easy to install. Ring is better at handling load. Central server is not required. అదే స్టార్ టోపాలజీలో లాగా సెంట్రల్ హబ్ లాంటిది అవసరం లేదు ఇక్కడ. But again, data sent from one node to another sent has to pass through all the intermediate nodes. మధ్యలో అన్ని పాస్ అయి తర్వాత రీచ్ అవుతుంది డెస్టినేషన్ కి. ట్రాన్స్మిషన్ స్పీడ్ అనేది తగ్గుతుంది ఇఫ్ వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద నోడ్స్ ఇన్ బిట్వీన్. నోడ్ అంటే డివైజెస్, కనెక్షన్స్. ఇంకా ఒక సింగిల్ నోడ్ ఫెయిల్ అయితే ఇంకా మొత్తం నెట్వర్క్ ఫెయిల్ అవుతుంది, అంటే ఇంకా మిగతా దాని తర్వాత ఉన్న డివైజెస్ కి కమ్యూనికేషన్ అనేది వెళ్ళదు ఇంకా. So this is how, I mean, the ring topologies. Now we have something better than that, that is mesh topology. Mesh ante, mesh is something like, if I talk literal meaning, chindara vandara antaru kada, so gajibijiga atla. So they are connected randomly, like or otherwise, I mean, mesh topology is like somewhat better than ring, star, bus topology. ఎలా అంటే every device is connected with every other device here. Okay, if there is one failure of cable in between, still the communication cannot stop. Okay, the communication happen through different way. So that is one advantage in mesh topology. But the disadvantage is, okay, let's talk about the advantages. It can handle heavy traffic as there are dedicated paths between two network nodes. అంటే between two networks, ఇప్పుడు one there is system, let's say this is 1 2 3 4 5. If I want to go to 4 1 to 4,
I can go through 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 4, or I can go through 1, 5, 4. There are various ways I can reach to the system 4 anamata. So again, failure of one single node does not cause the network to fail. We can send the data in different way or different path. But the disadvantage is a lot of cabling is required. Cost incurred in setup ను మెయింటైన్ చేయడం అనేది ఎక్కువ కాస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే టు మానిటర్ దట్, టు చెక్ వేర్ ఇస్ ద ఇష్యూ, వాట్ ఇస్ ద ఇష్యూ, దట్ కైండ్ ఆఫ్ బికమ్ డిఫికల్ట్, కొంచెం డిఫికల్ట్ అవుతుంది దాన్ని మానిటర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయడం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ మెష్ టోపాలజీ. నౌ వీ హ్యావ్ hybrid topology. In hybrid topology, we have either two or more topologies together. Topology అంటే ఏంటి? అరేంజ్మెంట్. ఎందుకు అరేంజ్మెంట్? Why they have to be arranged in certain way so that we can have a effective communication or easier communication between each other. కమ్యూనికేషన్ ప్రాపర్ గా ఎఫెక్టివ్ గా జరగాలి అన్న ఆ పర్పస్ లో మనం దాన్ని ప్లేస్ చేస్తాం. ఓకే, డిఫరెంట్ వేస్ లో దాన్ని మనం టోపాలజీ అంటున్నాం. ఈ హైబ్రిడ్ టోపాలజీలో వి యూస్ 1 or 2 combined together. So I just want to ask you, anyone tell me, if you see the diagram, which topologies are there in this? There are 2 topologies merged here. Anyone tell me? I'll give 1 minute of time. రింగ్ టోపాలజీ. Sorry, బస్ అండ్ రింగ్. రింగ్ టోపాలజీ అండ్ బస్ టోపాలజీ. no, there is no ring here. Ring means like this, it is a circular. బస్ అండ్ స్టార్. Bus and స్టార్. okay, who said this? Raghu? చెప్పండి. Yeah, bus and star, ఈ రెండు కలిపి ఉన్నాయి ఇందులో. సో లైక్ దిస్ వీ కెన్ క్లబ్ 2 or more ఆల్సో. బస్, రింగ్, స్టార్, ఆర్ వీ కెన్ కంబైన్ ఎనీథింగ్ యాజ్ పర్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. దాన్ని హైబ్రిడ్ అంటారు అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ టోపాలజీస్. సో ఐ హోప్ టిల్ నౌ it is clear. Okay, so now there is another topic, okay, that will kind of I'll touch in brief today. I'll discuss in detail in next session, means tomorrow. Okay, so have you heard of this LAN? LAN means what? Local area network. And there is MAN, means metro area network. WAN means wide area network. Can anyone tell me the difference between LAN, MAN, WAN? Anyone? You can tell in any language. ల్యాన్ మీన్స్ అంటే సింగిల్ ఒక ఆఫీస్ కొన్ని సిస్టమ్ లో కనెక్ట్ అవుతుంది. మ్యాన్ అంటే బల్క్ ఇక బిల్డింగ్ లాగా ఉంటాయి కదా బ్రో, అంటే చాలా డివైస్ కి. యాక్చువల్గా ల్యాన్ అంటే ఇంటర్నల్ అండి. మ్యాన్ అంటే ఒక లోకల్ పర్పస్ కోసం. వ్యాన్ అంటే ఒక కంట్రీ వైజ్ గా, అంటే ఐ మీన్ వరల్డ్ వైజ్ గా యూజ్ చేసుకునేది, వరల్డ్ వైడ్. Yes, నాకు yes, you are right. So yeah, you are right. And then let's talk about TCS. Okay, TCS, Wipro, Infosys. They are having branches all over India, all over world also, right? Okay, if I talk about TCS, assume, I'm not sure on this, maybe they are having 2-3 branches in Hyderabad itself. Kadam, isn't it? So in Hyderabad itself, Yes. they might have 2-3 branches. And I think, I don't know, I'm not sure, but yeah, I think they have a branch in Vizag also. Okay, so let's talk about high-tech city. Hyderabad high-tech city, a branch lo, let's say 10,000 people are working. Okay, ఒక బిల్డింగ్ ఉంది, TCS బిల్డింగ్, అందులో 10,000
systems are there. 10,000 systems కలిపి, okay, they are connected with each other కదా, they are connected. That entire 10,000 systems combinedly called as local area network. Okay, now TCS might be having a branch in Gachibowli, they might be having a branch in Uppal. Okay, I'm just assuming. So that entire network of entire Hyderabad, see, TCS means one organization. Okay, so they have a branch in 3 areas now. So that combinedly ఆ 3 branches కలిపి metro area network అనొచ్చు. But does TCS is there in only Hyderabad? It is there in Delhi, Tamil Nadu, Mumbai, and other states also, and other countries also. అలా మొత్తం నెట్వర్క్ ఇండియాలో ఉన్నది ప్లస్ అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా అన్ని కలిపి. ఓకే, I think if I'm not wrong, there are around 5 lakh people are there in TCS. Some plus minus might be there. ఆ 5 lakh systems కలిపి అంటే ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ లో 5 lakh పీపుల్ ఉన్నారు అంటే 5 lakh systems. ఓకే, దే మైట్ బి యూజింగ్ ఆ ఎంటైర్ నెట్వర్క్ ని వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటాం. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ గైస్? క్లియర్. Okay, Yes. so I want you to go through these topics. Okay, you can go through some, like, maybe open YouTube, or otherwise if you want, like, I'll share this recording, you can go through it. Fine. So with this we'll end the class for today. Yeah, if you have అంటే any ఇప్పుడు doubt you can అంటే discuss. ఇప్పుడు ఎస్ జస్ట్ 2 minutes అండి. అంటే ఇప్పుడు వీడి Yeah, tell me. మూడికి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ల్యాన్ వ్యాన్ అండ్ మ్యాన్ వీడి మధ్య డిఫరెన్స్ మనం ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అంటే, ఇప్పుడు నేను మా బ్రదరు మా parents తో ఉంటున్నాం, అది లోకల్. అవును, మా ఊర్లో ఉంటున్నాం, మా ఇంట్లో ఉంటున్నాం, అది లోకల్. మా సిస్టర్ కూడా వేరే ఊర్లో ఉంటుంది, ఇదే మీ ఎంటైర్ location. సిటీ, entire So, city network is తను can be called as a metro area. మ్యాన్. Let's say if So, you are using ఇంకోటి Airtel, ఏంటంటే okay, let me tell you like this. Okay, I hope I am audible, you can hear me properly. Let me tell you, ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో లేకపోతే మీ బిల్డింగ్ లో లెట్స్ సే యు ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఎయిర్టెల్ రౌటర్. Which router you are using? I'll tell you accordingly. Airtel or Jio? Raghu, can you hear me? You're on mute if you're talking anything. చెప్పండి. అవును, What yes, you are sir. using? Jio or Airtel? I'm able to hear you. You might be using what router you are using? Mobile Airtel network or is G. APS something that is assume. network. Okay, assume that you are using Airtel router in your home. Okay, let me talk about my example. Okay. In my home we are using Airtel router. Okay, wireless access point, and around 10 devices are connected to that router. 10 devices means some laptops, some mobiles, and one TV also. Okay, smart TV. All of them are connected to that Airtel router. So this is called LAN, local area network. Fine. Okay, now I'm staying in place called Warangal. So Airtel network, entire Warangal can be called as metro area network. Airtel network all over the world can be called as wide area network. Understood now? Whatever you said earlier, your understanding is right. I'm by taking another example. Okay, You're right.
Okay. So can we end the session? Yes. Yeah. Yeah. Okay. Guys. Yes. Yeah, we can connect tomorrow. Bye, guys. Bye. Yeah. Bye.